Всем привет! Это Вильям Плея. Я нахожусь вот в этом поселении Эджуотер, как вы там мне наверху подсказали. И я только что вот у этого товарища узнал информацию, где можно взять долг. Так, я собираюсь исследовать вот эту локацию. Зайти туда, зайти сюда. И я, наверное, все-таки хотел быть последователем, но вот в некоторые места просто не знаю, как зайти. Туда прохода нет. О, вот сюда появился проход, раньше не было. Это, наверное, из-за того, что рассветает. Я когда пришел, было совсем темно. Так, с кем мы здесь можем... О, какие-то животные бегают. С кем мы можем поговорить? I appreciate the company and all, but you really ought to leave. You don't want to be seen around me. Почему? Because I'm sick. You don't want to associate with people in the sick house. We're not worth your time. I'm in about as much trouble as I can be. No reason you ought to be tarnished by association. People are gonna talk. Почему? Что здесь происходит? Figured it was obvious. I got sick. Couldn't get better on my own. Got moved here for everyone's sake. Maybe you don't know this, but there's a real simple reason you don't talk to the plagued. You don't want what we've got. Медицина. У меня есть небольшой опыт. Я мог бы тебя осмотреть. Don't. Please. I could get into a lot of trouble. Какие неприятности? People trouble. Lazy worker like me getting special treatment from some out-of-town physiker like you. People will talk. Company always tells us weak spirits lead to weak bodies. If I didn't want to fall sick with plague, maybe I should have worked harder. Maybe I should have taken more pride in my work. Это же чушь. Ты не можешь винить себя за то, что заболела. I really wish you wouldn't say those sorts of things. I told you once already. People could be listening. I'm feeling a touch faint. If you don't mind, I'd like to be alone for a spell. Ну ладно, чё. Я пытался. Так, это лазарет. Что здесь еще можно интересного найти? И кого? Так. С кем можно поболтать? Может, кого-то можно вылечить? Так, с этими не поболтаешь, я так понимаю. Житель. Мертвый. Что происходит? Здесь можно только украсть. Здесь можно поспать. Так, что? Здесь тоже можно только украсть. Красть я не планирую. А тут... Ага. Я возьму все. Если что, что-нибудь потом продам. Здесь также. И здесь. Лишнее всегда можно продать, правильно? Правильно. Что тут происходит? Кто тут кричал? Ребята, давайте поболтаем. Ясно, это не для разговоров персонажа. Новый объект. Магазин Emerald Vale. Как-то здесь пасмурно, что ли? Так, барбершоп я уже посетил. Сюда мы не пройдем. Вот. Spacer's Choice. Кантина. Думаю, что здесь можно с кем-нибудь чем-нибудь поторговать. Новый объект. Буфет просто космоса. Ну, давай поболтаем с тобой. Я Вильям. Amelia Kim, Spacer's Choice Beverage Dispenser. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment.
We're all loyal, hard-working company folk here. Здесь происходит что-то нехорошее? Am I that easy to read? Yeah, we've been having some problems lately. Loyalty issues, lines in the sand. I know where folk in Edgewater stand. But you, I don't know you. If you're gonna have a drink, I'd like to ask that you do it within the premises. Can't have you taking drinks over to those deserters. Договорились. Давай. А что за дезертиры, лучше я спрошу у нее. Traitors. The lot of them. Bunch of folks decided they were tired of working and went out into the wilds to fend for their own selves. Town's already struggling to make quotas, even without that band of slackwits abandoning their posts. Bunch of lazy, shiftless rung leeches. Anyway, enough about them. What can I do for you? Там-парам-пам-пам. Я хочу выпить. Coming right up. Итак, навык торговли равняется самому развитому из навыков общения и используется для определения цены при покупке или продаже вещей у торговца. Продолжить. Итак, буфет. Это то, что я могу купить. Таблетки. Ингредиенты 99% воды. Чай. Энергетик. А у меня... Что у меня? А, ваши биты 11. У меня 11 битов. Так, продать. Давайте по порядку. Легкие боеприпасы. Боеприпасы я, наверное, вообще трогать не буду. Пусть у меня будут боеприпасы. Броня. Восстановленный костюм шахтера Гефест. Восстановленный костюм шахтера Гефест. У меня их два. Наверное, один могу продать. Так, продать. Есть. Дальше. Самодельная каска шахтера. Броня 4. Тоже у меня их 2. Продать. Дальше. Броня 3. Броня 4. Броня 4. Броня навыки ближнего боя. Ну вот не знаю. К сожалению, затрудняюсь сейчас определить, что мне точно понадобится, а что нет. Расходуемые предметы, модификации, общие. Детали для оружия. Магничка. Это что? Ожерелье. Это что такое? Хлам. Ну вот, я не знаю, нужно мне это, не нужно. В принципе, если у меня пока веса хватает, я лучше это поношу и продам потом. И продам потом, когда оно будет, когда будет возможность продать дороже. Да? Я уж пока поболтаю с кем-нибудь. С кем можно поговорить-то? Никто со мной говорить-то не хочет. Все разошлись. Так, подожди. Oh, I almost forgot. I'm contractually obligated to recite company slogans to any visitors. Plague got you feeling woozy? Get yourself boozy with Spacer's Choice. Да я хочу поговорить с Ридом. Где я могу его найти? Do you now? And what makes you think Mr. Thompson wants to talk to you? He's a busy man. You want to talk to Mr. Thompson, try ignoring your duties. He'll summon you up to that great big tower atop the cannery, and you'll get yourself a proper dressing down. Ты так говоришь, как будто это что-то хорошее. It is a good thing. If you're not pulling your weight, you don't deserve to live here. Simple as that. Я хочу спросить кое-что еще. Расскажи о себе. I don't see how that's any of your business. Убеждения. Я не собираюсь тебя осуждать, просто любопытно. You're the first to ask after me in some time. I'll give you that. But I don't have a story to share. My family's worked Spacer's Choice for 2 generations, and I've lived in Edgewater just about all my life.
Wanted to work in the sciences once upon a time. Would you believe it? That was a wild fancy. Glad I disabused myself. Значит, ты мечтала стать ученой. Что случилось? What happened, you ask? What always happens when you're dreaming. I woke up. I just didn't have the brains for it. Asked too many questions. Wasn't suited to the work. So I did the right thing and worked the life I was always meant to live. Now that I'm behind a bar, I can ask all the questions I want. Important ones. Like, when are you gonna pay your tab? And would you like another round of cold, refreshing Zero-G? Какая наука без вопросов? Наоборот, самые лучшие ученые только и делают, что задают вопросы. Don't talk to me that way, please. Spent many years disabusing myself of that notion. Don't need you putting it back in my head. Lab work ain't for me. Never was. Never will be. Spacer's Choice put me where I belong, and for that I am grateful. Похоже, просто космос тебе здорово помогла. They did. They gave me a life. Gave me a purpose. This is where I belong. Ты всю жизнь моешь посуду? What's wrong with that? It's good, honest work. Pots and pans don't scrub themselves. Glasses don't fill themselves either. Unless you're in Byzantium. I hear everything's automated there. Not that I'll ever find out. Спасибо за Not so рассказ. fast. I told you about my life. Your turn to tell me about yours. So, what's your story? Я еще сам не до конца разобрался. What's there to figure out? Stands to reason you work for a company. You ain't Spacer's Choice. Could be you're with Auntie Cleo. Я не работаю на компанию. You're one of those freelancers then? Running about Halcyon, selling off your loyalties to the highest bidder? Well, good luck trying to figure yourself out. Sounds like you'll need it. А что если я скажу, что меня отправил в космос сумасшедший ученый? Ugh, is this the start of a joke? If you want me to laugh at your jokes, it's a 3-drink minimum. Да, если бы анекдот. Я правда не знаю, где я. Most folk forget where they're standing after a few drinks. Seems to me you've got a head start. Anyhow, whatever happens outside the walls is not my business. Only deserters and marauders wander out there, and I cannot tell you which I revile more. My world is these 4 walls, that door, and a row of mugs that need cleaning. Такое ощущение, что ты боишься выйти наружу. Let me make something clear. Spacer's Choice has been real good to me. The town's been real good to me. I start gallivanting around outside the walls, poking around in places I shouldn't be, learning things I've got no right to know. People will talk. Won't ever catch me asking about the world outside. Else the town's gonna say Amelia's gone soft. That Amelia's pondering desertion. I don't want that. По-моему, неправильно жить по указке других. There you go with that thinking again. Didn't anyone ever tell you it's dangerous? I've said enough. People come here to drink their problems away. If they wanted to face their problems, they'd go see our vicar. Ладно. Очень-очень... О, сохранение автоматическое. Очень-очень много можно с ней разговаривать. Мне это очень нравится. Что такие объемные возможности для... Ты чего? Never seen you here before. You a visitor? Уинслоу. Welcome. On behalf of the Spacer's Choice family, let me welcome you to, where am I again? В Эджуотере. Эджуотер, jewel of the Vale. May the law bless our beloved cannery with 100 years of, what's it called? Productivity. That's the one. Yep, that's us. Productive. Мне кажется, ты перебрал. Oh, it's fine. I'm only on my 3rd bottle. I don't start heaving up my guts as long as I can count to 3. Company lets me imbibe as much Zero-G brew as I can afford. Even gave me a discount on account of my injury. You jealous yet?
Ты получил травму? Yep. Got my mid stuck in a rotor wheel. Shredded my wrist up real good. Conrad went and sewed up my hand, but I couldn't do much about the pain. Boss was real generous to me, though. Got myself a 5% discount on Zero G Brew. After the second bottle, the only pain I feel is emotional. Слушай, тебе бы к хирургу. Hey, Conrad's a surgeon. Well, he's a barber. That's like surgery, but for your hair. Ладно. Ну так-то вроде рука у него нормальная. Вроде. Так. Что у нас тут? Это все можно только украсть. Красть я пока не планирую. А вот посмотреть, что там наверху, я бы с радостью посмотрел. F5. Ну, тут холодильник. И опять же, красть я ничего не хочу. Я хочу только осмотреться. И ничего больше. И, возможно, с кем-то поговорить. И что-то мне кажется, что у меня чувствительность мышки недостаточно высокая. Я мышкой взад-вперед вожу и немножко с отставанием реагирует. Вау. Вау. И здесь есть... Это балкон или лоджия? Чем балкон от лоджии отличается? Я думаю, что это все-таки лоджия. Так, ладно. А там с той стороны был еще подъем. Мне кажется, чуть-чуть притормаживает игра. Самую малость. Что у нас тут? Унитаз будущего. Космический унитаз. Ага. Недостаточно инструментов для взлома этой штуки, поэтому взламывать мы ее не будем. Так, ладно. Здесь я потусовался, идем наружу. Что у нас тут есть еще интересного? If you're falling sick, I don't want you near me. Don't worry. I wouldn't do that to you. General Store. Главный магазин. Поехали общаться здесь. Что это такое? Что ты такое? А ты кто такой? It's not the best choice. It's Spacer's choice. And before you ask, I'm all out of deluxe salt tuna. All I've got is gourmet. Та-та-та-та-та. Мне нужно отремонтировать корабль. Где мне найти запчасти? You ought to go have a talk with the boss, Reed Thompson. He's up in his tower above the cannery. Я хочу задать тебе пару вопросов. Go right ahead. Что ты думаешь об этом месте? What, you mean Edgewater? That's a peculiar question. This a test? Am I being tested right now? It's, fine and dandy. Couldn't be happier. Wouldn't want to spend my life working anywhere else. Prettiest little town on Terra 2. От того, что ты это говоришь, правдой оно не станет. You are condescending to me, and I do not care for it. I am lucky to have my work, lucky to be alive. I don't get paid for banter. Was there something you needed? Вообще говоря, да. Go right ahead. Мне стоит кого-нибудь опасаться? Other than yourself? Definitely the vicar. Don't get me wrong. He seems a decent man, cut from church cloth, knows his scriptures. But there's something about him that bothers me. Like he's not one of us. Sometimes I suspect he doesn't even want to be here. Спасибо. Еще кто-нибудь? I'd keep a few paces between myself and Miss Holcomb, the town mechanic, since her dear father left the workforce. No ill intent in her, mind. Just a queer sort, restless, scatterbrained, inclined to do first and think after, if you take my meaning. Любопытно. Это все, о ком мне стоит знать? Amelia. Definitely Amelia Kim. I advise against stepping foot in her drinking establishment altogether. Word is, they're gonna replace her with an auto-mechanical barkeep. She's... what's the word? Obsolete.
You don't want to associate yourself with that kind of person. Так вот, насчет болезни, которая тут якобы свирепствует. Plague? I don't know anything about a plague. We are the very picture of hot-blooded physical vigor. Почему ты чувствуешь необходимость скрывать, что происходит? You have got the wrong idea about me. I've got nothing that needs hiding. Some of us who get sick are liable to exaggerate the conditions of that sickness, but the fact is, if you work hard, you have got no cause to worry. Что ты имеешь в виду? Survival of the fittest. It ain't just a law of nature, it's company policy. Medical treatment is commensurate with our value to society. Spacer's Choice will dispense medicine for the indispensable worker. Natural selection at work. А если работать недостаточно усердно? Then the hand of medical science will not grace you with its touch, and you must recover on the virtue of your own grit. Listen, you mind if we talk about something else? Rambling about company policy gets me feeling all lightheaded. Хочу посмотреть твои товары. Music to my ears. Ну, да, а чё, я ничего не могу продать. Я ничего не могу, точнее, купить, пока мне нечего продать. Да я как бы-то особо и не в курсе, что мне надо пока что. Так, а почему вот это вот доступ ограничен? Вы не сможете приобрести этот товар, доступ к нему ограничен. Магничка, вот магничку бы я купил, но она стоит 16, у меня 23 бита. Так, купить. Ну, хотя бы так, хоть что-то купил. И на этом спасибо. Так, а что у тебя тут есть? Ладно, пошел я отсюда. Куда тут еще можно зайти? Так, я пришел оттуда, мимо барбершопа. Получается, я двигаюсь против часовой стрелки. Интересно, вот если вот такие дебри зайти, здесь можно что-нибудь интересное найти? Да. Надо заходить в дебри. Однозначно. Больше дебрей. Больше дебрей, чтобы было веселей. Да? О, что у нас тут? Ты кто? Work fortifies the spirit. I don't have time for this. Work fortifies the spirit. Поднять сосуд онома. Что за сосуд онома? Ну, это, я так понимаю, какая-то церковь. Hey there, Mary. Don't see you round here too often. Oh, I just came to talk to the vicar is all. None of us are above confessionals. What have you got to confess? You ain't thinking of deserting, are you? What? No. And I resent the accusation. Так. Что у нас тут? Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? Я ищу регулятор мощности. Mechanical tomfoolery is well out of my purview. I suggest you take such matters to Mr. Thompson in the cannery. Oh, and a word of warning. If you're considering wandering around outside the safety of the town, you'd best be cautious. Это почему? Marauders are about. Though if you are planning on venturing outside, I do have a proposition that may interest you.
One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. Кругленькую говоришь, давай поподробней. So you'll consider it? I do appreciate you hearing me out, and, your discretion. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? Я поищу твою книгу. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Отлично. Ну, а еще поговорить. Any progress on that matter we discussed? Книгу я еще не нашел. Please get it. Похоже, судьба этой книги тебя сильно волнует. Интересно, почему? A religious text deemed heretical by the OSI is an unsafe object at large. Though I understand why a collector would desire to possess such a rare book. Because I'm also a collector of books. Rare things in this colony. Appreciation of the written word outside monthly periodicals is virtually unknown here. Как ты догадался, что я не местный? I've never seen you before, and there's been no paperwork indicating a transfer. Half the time it's wrong, but a new worker without paperwork? Unheard of. Also, you lack the distinctive worker gaze. Usually either a deadening behind the eyes, or in some rare cases, a wild-eyed frenzy, like a trapped animal. Для духовного лидера ты слишком презрительно разговариваешь. Oh, nothing could be further from the truth. I'm simply bemoaning the level of spiritual awareness in this town. Разве менять ту ситуацию не входит в твои задачи? Yes, but there are few who hear me in this miserable place. I must double my efforts to elevate my flock. These are good, hard-working people here. Минуточку. Ты только что назвал свой город тоскливым болотом. Yes, and thank you for pointing it out. It is wrong of me to succumb to distress. This place could be so much more, and I will continue in my quest to make it so. Какие духовные советы ты даешь людям? They who are not satisfied with their work are satisfied with nothing. No? How about, work fortifies the spirit. True exhaustion awaits idle hands. А вообще-то мне интересно было узнать про твою религию. The OSI teaches that the Grand Architect set a perfect system in motion at the beginning of time. Contentment is found by accepting one's role in that grand plan. Что такое ОНМ? The Order of Scientific Inquiry, also known as scientism to the layperson. А как поговорить с этим всеархитектором? Надо молиться, медитировать или что? You don't talk to the Grand Architect. Once the universe was set in motion, it stepped back. It has no concern for us. Такая религиозная философия не очень-то воодушевляет. К чему тогда стремиться? We will eventually decode the plan and all its intricacies. Once we are able to deduce the properties of every particle in the universe and its trajectory, we will know everything. The future, the past, each person's place within the plan, all will be laid out before us, removing struggle and bringing peace. No one will ever need question their path again. Some even believe this ultimate knowledge will unlock mankind's true potential, and we will all become akin to grand architects ourselves, after a fashion. Как звучит? Что-то я сомневаюсь. I would love to discuss the finer points of my religion with you. Oh, wait. No, I wouldn't. Seriously, though, to truly understand the metaphysics involved takes years of study and contemplation. Так, ладно. Давай пока.
А я что-то еще хотел у него спросить, да? Any progress on that matter we discussed? Книгу я не нашел. Get it. Хочу спросить кое-что еще. What would you like to discuss? Все. Все. Так, я поговорил с некоторым количеством местных, и я думаю, что на этом, наверное, мне пора уже... Ты кто? Вообще не хочет со мной говорить. Я думаю, что на этом мне пора уже серию закончить. Я, честно говоря, и так довольно... довольно объемные диалоги с жителями тут. Меня это очень воодушевляет. О, здесь действительно такая небольшая локация? Прикольно. Ладно, с этим я разберусь потом. А на этом персонаж. Навыки, сводка. Так, а когда у меня будет уже 3-й уровень? Опыт до следующего уровня 6000. Опыт до следующего уровня 6000. Немало. Так, ладно, на этом я серию, пожалуй, заканчиваю. Всем спасибо и всем пока.